টেক্সট টুল নিয়ে সমস্ত লেখাগুলো লিখে নেওয়া হলো। এবারে ফন্টের ডিজাইনগুলো চেঞ্জ করে নেওয়া হলো। রেক্ট্যাঙ্গুলার টুল নিয়ে ইয়েলো ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া হলো। শিফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে পেছনে নিয়ে যাওয়া হলো। ব্রাশ টুল নিয়ে লাল কালার নেওয়া হলো। এবং ব্লেন্ডিং মোড নর্মাল থেকে ভিভিড লাইট করে দেওয়া হলো। আরও একটি নতুন লেয়ার নিয়ে সেম ব্রাশ টুল দিয়ে লাইট ইয়েলো কালার নিয়ে আর একটা লেয়ার ক্রিয়েট করা হলো। গুগল থেকে একটি ছবি কপি করে এখানে পেস্ট করা হলো। ছবিটির নিচের অংশ সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম। এবারে ইরেজার টুল সিলেক্ট করে এটার কিছুটা অংশ মিশিয়ে দেওয়া হলো। কর্নারে সেট করে শিফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট চেপে এটাকে লেখাগুলোর পেছনে নিয়ে গেলাম। এবারে আরও একটি ব্যাকগ্রাউন্ড যেটি আগে বানানো ছিল সেটিকে ফটোশপে আনা হলো। নতুন এই লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড লিউমিনোসিটি করা হলো এবং অপাসিটি মানানসই মতো কমিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া হলো। পরের ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ডটি বানানো দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ব্যাকগ্রাউন্ড প্রায় রেডি, ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে হয়ে গেছে। এবারে লেখাগুলোর ফন্ট কালার পছন্দ মতো চেঞ্জ করা হলো। লেখাগুলোর কালার চেঞ্জ করে ফন্ট চেঞ্জ করে পছন্দ মতো প্লেসমেন্ট করে দেওয়া হলো। প্রয়োজন মতো ছবি গুগল থেকে কপি করে এখানে এনে পেস্ট করা হলো। ম্যাজিক উইজার্ড টুল ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত সাদা অংশ কেটে প্রয়োজন মতো সাইজ করা হলো। নির্দিষ্ট জায়গায় একটু সাইজ করে নিয়ে এই বসানো হলো। এটাকেও সেম করব।
ইটের ছবিটিতে লেয়ার মাস্ক অ্যাড করা হলো, ব্রাশ টুল সিলেক্ট করা হলো, ব্রাশ টুল দিয়ে এটাকে সাইডগুলো মুছে দিলাম। অবশ্যই মনে রাখতে হবে লেয়ার মাস্ক নিয়ে ব্রাশ টুল দিয়ে ছবি মেশানোর সময় ফোরগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক থাকতে হবে। আরো একটি ছবি গুগল থেকে কপি পেস্ট করা হলো। এই বালির ছবিটিও একইভাবে গুগল থেকে কপি করে লেয়ার মাস্ক অ্যাড করে এটাকে ব্রাশ টুল দিয়ে প্রয়োজন মতো সাইডগুলো মিশিয়ে দেওয়া হলো। এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেবো লেয়ারগুলোকে সামনে পেছনে করে। বালির ছবিটি কন্ট্রোল জে প্রেস করে কপি করে নিলাম। এটার ব্লেন্ডিং অপশন চেঞ্জ করে দিলাম ওভারলেতে, যাতে ছবিটি আরো একটু পরিষ্কার দেখায়। আমাদের ডিজাইনটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি। ধন্যবাদ।